I can't see you, doesn't matter. I hear you, inshallah. Non vi posso vedere, non vi vedo, ma vi posso sentire. I'm sitting on my glasses. Sono seduto sugli occhiali. Doesn't matter. Ist alles eingestellt, Sheikh? Inshallah, we have a little meeting, association, inshallah. Se Dio vuole abbiamo un incontro. We are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Desto ya Sayyidina ya Rasulullah, desto ya Ashab al-Kiram, desto ya Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Hassan, Sheikh Muhammad Nadam al-Akani Rabbani, Mawlana Sheikh Muhammad Ala Rabbani. May that they give us something, inshallah, for our hearts. Chiediamo che ci invino qualcosa nei nostri cuori, i nostri maestri. Anyone has a question? Qualcuno ha una domanda? Some people, they have a question, and it is good to ask in association because everyone is taking advantage, benefit. Ed è bene che qualcuno ha una domanda che chieda perché così magari ne beneficiamo tutti quanti. Spesso lo Sheikh dice che ci sono 7 nomi. Come facciamo a sapere questi 7 nomi? Often you say that we have 7 names. How we can know what are our names? How we can know the names? Sì. By knowing your qualities. Conoscendo le tue qualità. Non so se avete sentito, lui ha chiesto, spesso viene detto che abbiamo 7 nomi. Come facciamo a conoscerli? E lui risponde, conoscendo le tue qualità. You find out your qualities. Scopri le tue qualità. It's not about names. La questione non sono i nomi. Names is a name, but the meaning is something else. Un conto è il nome, un conto è il significato. It's about the meaning, Quello che importa è il significato. about your attributes, Le tue qualità. which appear, there's divinely attributes. No? Qualità divine che sono in te. From Asma al-Husna, from the Che appartengono agli Asma'ul Husna. attributes from Allah Almighty, Bellissimi nomi divini, le qualità divine. appearing in your heart. Che appaiono nel tuo vostro cuore. What, you want to know your names? Vuoi conoscere I tuoi nomi? Huh? Yes. Yes? You are Alauddin. Huh? Yes. Yeah. Any other name you found? Hai trovato altri tuoi nomi? Maybe good. Good. Good one. Maybe Hassan. Hassan. It's okay. Hassan, he was saying good one. Hassan is good. Hassan or Hussein also. Hussein is also good. He was saying, Huh? he was saying good. Yeah, he When said. asked, you find out He said good. He said yes. Yeah. Khairuddin. Khairuddin. Khairuddin, il bene della via. Alauddin, Khairuddin, Hassan, Hussein. Hassan is a little bit different meaning, but good is khair, Khairuddin. You like it? Ah. Now we have the second name.
then coming the third. poi c'è terza. Maybe revealed to you, they reveal it to you, or the Sheikh is giving to you. Doesn't matter. Magari ti Whatever viene is- rivelato, magari lo Sheikh, a volte ti chiamerà con un altro nome. In the right time will be known. In un altro momento verrai a conoscere. Any other question? Altre domande? Suleiman? Siamo in tempi particolari, in tempi strani. Ci dice qualcosa su Al-Mahdi? Abbiamo letto un pochino sulla venuta di Al-Mahdi alayhi salam, però ci parli un pochino di Al-Mahdi, per favore. We are in very particular times. We have read something about Sidin al-Mahdi, but can you tell us something about him? Yeah, this time is called, this badness of this time is, the time is Akhir Zaman, Questo tempo è chiamato il tempo della fine, the last time, l'ultimo dei tempi. and this bad things is called Fitna Akhir Zaman, the fitna of this time. Il male che c'è adesso lo possiamo chiamare le tribolazioni del tempo della fine. Because Shaitan, he managed to mislead almost all people in the whole world. E Shaitan è quasi riuscito a deviare quasi tutte le persone del mondo. And what is right, they are saying it is wrong. E tutto ciò che è bene ti dicono che è male. And what is wrong, E tutto ciò che è male they are saying it is right. ti dicono che è bene. And what is the truth, they are saying it's not existing, it's a lie. Quello che è la verità ti dicono che è una menzogna. And the lying, all these lies, is they say this is the truth. E quello che è la menzogna ti dicono che sia la verità. We are totally under this, our system, society, countries, all of them, they are led by Shaitan. E tutte le nostre società, tutte, sono praticamente guidate, governate da questo. Starting for the children, in the school, they start with the Shaitanic teaching. E questo inizia con la scuola, con i suoi insegnamenti satanici. And in Ottoman times, maybe 100 years ago, a little more than 100 years, or up to 100 years ago, the teaching for a child, when the child comes the first day in the school, small one, the first question, who is your Lord? Ai tempi del califfato ottomano, ossia fino a 100 anni fa, Who is your la prima Lord? cosa che veniva insegnata a scuola era chi è il tuo Signore? Yes. Now they're trying to teach before the school, before the children's garden, they're trying to teach the children, you must choose if you want to be a boy or a girl. Adesso già dall'asilo ti vogliono insegnare che tu devi decidere se tu sei maschio o femmina o altro. Child teaching. Questi sono gli insegnamenti. And I was very astonished in German government. Sono rimasto sorpreso dal governo tedesco Recently they want to pass a law, che vogliono far passare una legge a new law, in which everyone
every citizen of this country, he has a right to change his gender once a year. Perché una legge in cui viene proposto che uno possa cambiare ogni anno il sesso. You are laughing, but they are, in the government, they are saying it. E nel Parlamento si discutono cose di questo tipo. Molto seriamente. Once a year. Ogni anno tu puoi cambiare il genere. Yes. You change your name. Puoi cambiare nome. Yes. This year I am Gabriel. Quest'anno sono Gabriele. Next year, Gabriela. L'anno prossimo Gabriella. After, L'anno dopo another year Gabriela. un altro anno Gabriele. After, L'anno dopo Gabriel. Gabriella. Changing. Come This is serious. This is not a joke. seriamente. You can read it in the newspaper Potete leggere sul giornale. or in the news. L'anno successivo tutte e due contemporaneamente. Both together is possible. Probably yes. Also coming. Yes. No problem. Yes. They are not stopping. Shaitan is not stopping. Shaitan non si ferma. Through this simple example, E questo è solo un piccolo esempio. you see that there is no human being anymore. Vedete che non c'è più esseri umani. A human being can say such a thing? Può un essere umano dire cose simili? He's not human being. Non è un No. essere umano. He's also not animal. Animal is much greater. Un animale molto più alto di questo. The lion is never asking to be a lioness. Un leone non si chiede mai voglio essere una leonessa. But these stupid, they are nothing. They are just some shayateen. They are shayateen, the agents of shaitan. Questi genti sono solo agenti di Shaitan. There is nothing, no mind, absolutely no mind, Non c'è mente, non c'è no character, carattere, and of course no belief. e nessuna fede. Nothing. This is a time. It's dark and it's dirty everywhere. Questo è il tempo nel quale c'è pieno di oscurità e sporcizia. Everywhere there is ignorance, not knowing anything. Ovunque c'è ignoranza, nessuno sa niente. It's also called, this time, is another name, it's the Asr of Jahiliyyah Thani. It's, Questo tempo è chiamato il secondo periodo dell'ignoranza. yes. Main ignorance is not knowing Allah. La prima ignoranza è non conoscere l'esistenza di Dio. You can be an academic, professor, doctor, or president, or this or that, or very famous one, knowing so many things. Puoi essere un accademico, un professore, uno che sa, un presidente, uno che sa un sacco di cose. If you don't know God, you know nothing. Ma se non conosci Dio, non sai nulla. You missed it. Hai mancato. Sinning, the name sin, what is in Italian sin? Peccato. Huh? Peccato. Peccato? It's in Latin, from Latin? In latino com'è il Sì, è il peccato? verbo pecco. Huh? Anche in latino, sì, il verbo pecco, sì. Peccato? The meaning of peccato, the meaning from sin is that word implicates the meaning you miss your aim. You have an aim, but you miss it. Is it true? Il significato tu hai uno scopo, un obiettivo e l'hai mancato. You miss your aim. That is sinning. Questo è il peccato. Sins means missing your aim. You have an aim, but you miss it. Noi abbiamo un obiettivo, ma l'abbiamo mancato. Knapp daneben ist auch vorbei. Yes. You miss it. And now the whole mankind almost, they are on this way. Ora quasi tutta l'umanità è in questa via qui. They are lost.
sono persi. And nobody can do anything, E nessuno ci può fare nulla. cannot change it. Non lo puoi cambiare. The biggest shaitans, dajjals, they are ruling the world, outside world, they are ruling. I demoni più grandi sono al governo You cannot do anything. e non puoi farci nulla. A saint also, he can do something. A saint, he can do something. Un santo può fare qualcosa, He has the power. avrebbe il potere di fare qualcosa. The lowest rank of a saint, of awliya, waliullah, Il più basso livello della tra i santi, Maulana was saying Maulana diceva, that he, with one breath, con un respiro he can finish all the bad things of the whole world. potrebbe finire tutto il male di tutto il mondo. But Un respiro. there is no permission. Ma non c'è il permesso di usare. No permission from Allah Almighty. Ma non c'è il permesso di Allah per usare questi poteri. Because there is a reason for all this. Perché c'è una ragione per cui è così. For all this darkness in this world, Questa oscurità nel mondo, there is a reason. c'è una ragione. Mainly, it's a test for the believer. Principalmente è una prova per i credenti. He is tested. What Allah is testing, Che cosa Allah mette alla prova? He is sending a test and then He looks, my servant, what he is doing. Allah manda una prova e poi osserva come i suoi servitori si comportano. He believes in me, Credono in me or he is going somewhere else, o va da un'altra parte, forgetting me, o si dimentica di me, or doubting me, o ha dubbi su di me, or he's getting desperate, o è disperato, getting depressed. o è depresso. What about my believer who believes in me Come sono messi i miei credenti, quelli and che credono in me, and I am his Lord, io che sono il loro Signore, and he is totally dependent from me? e che dipendono tutti da me. What about him? He's sending the test, he's looking. E Allah quindi manda le prove e aspetta e vuole vedere come ci comportiamo. Yeah. So for the believer, it is good. Quindi per il credente, All these bad things, tutte queste cose cattive they may turn out good. possono trasformarsi in un bene. If he believes, if he keeps his belief, his Manteniamo la nostra fede. iman, it's good for him. Una prova è per il nostro bene. He will improve. He will benefit. Perché se passi la prova, migliorerai, He, crescerai, avrai yeah, un he beneficio, gets more thawab, more, avrai più ricompensa yes, here and in the hereafter. in questa vita e in quella futura. Endless ranks In ranghi senza fine. to carry this Se uno riesce situation. a sopportare queste situazioni. Then there is someone, for him, he will change it. E però qualcuno cambierà. Allah subhanahu wa ta'ala will change it by his servant Allah manderà qualcuno che potrà cambiare questa situazione. who comes from the line of Prophet sallallahu alaihi Che wasallam sarà un discendente del profeta, and sallallahu alaihi wasallam, from Sayyidina Ali dalla parte di Sidina Ali. and Sayyidina Mehdi alayhi salam. Questi è Sayyidina al-Mahdi. He will use the power of Allah Almighty to change everything. Permesso di usare il potere divino per cambiare le cose. Because the Prophet was saying, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Di lui il profeta sallallahu alaihi wasallam diceva: he said, if there is 100% power, se c'è 100% di potere, I'm using
1%, he said, Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poteva usarne l'1%. One part. 99 parts, all of them will use Sayyidina Mehdi alayhi salam. He has a permission to use all. Il 99% del potere di Allah sarà destinato ad essere usato da Sayyidina Mahdi alayhi salam. Prophet has, of course, most power, most powerful. Il profeta ovviamente era colui che era depositario del più grande potere. That is not the question. Ma non è qui il punto. The question is what Allah allows, which izn He gives, for who and La when. questione è quale permesso viene dato da Allah per usare il potere. So that will be for Mehdi alayhi salam. E questo permesso è per Sayyidina Mahdi. And it is near, not far. È vicino. It's near, and he will appear. Maybe he appeared in this Hajj for some Magari è people, apparso maybe. in questo pellegrinaggio, quest'anno, a qualcuno, But his appearance for everyone ma la sua manifestazione per tutti, will be when he is on the way to Damascus, quando sarà nella via di Damasco, to Shami Sharif, to Sham. Damasco. And before that, Prima di questo, there is how they say, how is the prophecy, there is Armageddon, there is the biggest war. prima di questo c'è la più grande delle guerre, Armageddon. They are moving to it, you can see it. Possiamo vedere che ci stiamo It's muovendo not so difficult, even verso di questo. anyone looking at the news, you can see how crazy they are, Possiamo vedere quanto sono matti, quanto moving to that ci stiamo muovendo verso aim. questo. And through this war, it's the most terrible war Ed è questa terribile guerra, ever. come mai ce n'è stata una simile, People will pass away from 7. in quella guerra 6 persone su 7 moriranno. During this fighting, Sayyidina Mehdi alayhi salam will appear Durante quella and he guerra- will finish that kind of war, he finish it. Durante quella guerra apparirà Sayyidina Mahdi alayhi salam e la farà finire la guerra. He is saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ripeterà 3 3 times. volte Allahu Akbar, 3 times he is saying that by this is the first miracle, all the weapons, the technology, finito, finish. col primo Allahu Akbar tutto il potere della tecnologia cesserà. No technology, no computer, nothing, no weapons. Nessun'arma, nessun computer, nulla che funziona più. Then he says again, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Con la seconda volta in cui ripete il takbir, And every believer on this planet, he will receive that light from him, wherever he is, doesn't matter. col secondo takbir tutti i credenti riceveranno luce da lui. He receives the light from Mehdi alayhi salam directly, from heart to heart. Direttamente da cuore a cuore ovunque essi siano. And he knows wherever he is that Sayyidina Mehdi appeared, that he is there, and that the changing is going to come. E tutti i credenti sapranno che Sayyidina Mahdi è arrivato e le cose stanno per cambiare. And every believer, he has such a iman suddenly. E all'improvviso tutti i credenti avranno He tale ha- fede. Because by this, by knowing him and receiving his light, automatically your iman is completed, perfected. E a quel Perfect. punto la tua fede diventa perfetta. Iman haqiqi, Perfetta. Una real fede iman. Vera No, fede. only light, nothing else. Solo luce, certezza. No badness in you, no bad thinking, not one bad thought you have. Non avrai più un pensiero negativo. You will not listen from believers
not one bad word, Non sentirai più una brutta parola da un credente. no doubt, Nessun dubbio. only love, Solo amore. only beauty, Solo bellezza. only light, Solo luce. only power. Solo potere. You have such a strong iman that when you are standing in the big plain, E se tu stessi in una grande pianura, let's say, and you have to fight with one sword, che tu dovrai combattere con una spada, and there is 1,000 enemies in front of you, di fronte a te 1000 nemici, all of them, they are looking to you and they want to kill you, really, they want it really very much. e tutti questi nemici vogliono ucciderti. You are looking, you see this, you are alone, Tu sei solo, 1,000 people. di fronte a 1000 persone. You have not the idea of fear. Non avrai neanche il pensiero, l'idea della paura. You don't get the thought, the idea that you could fear. Che tu possa avere No. paura. That is your iman at that time. Questa è la fede in quel tempo. Then the third time he is saying Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sayyidina Mehdi alayhi salam. È la terza volta che Sidina al-Mahdi ripete il takbir. Then every unbeliever, Tutti, they also know what happened. anche loro sapranno cosa sta per accadere. They are smelling their end Odorano la loro fine and they're getting to fear e iniziano very much, ad the avere opposite. paura. They are fearful, they are afraid, very afraid. Avranno paura. Then it is the last fight Quindi ci sarà l'ultima battaglia against unbelievers. tra credenti e miscredenti. And there is, when Mehdi alayhi salam is appearing, at the same time, Dajjal, the biggest Antichrist, is also appearing. E quando appare Sidina al-Mahdi alayhi salam, nello stesso tempo appare anche il Dajjal, l'Anticristo. He's appearing, he's collecting his unbelievers. E lui raccoglierà la sua gente. He is saying, like Pharaoh, I'm your God. E lui dirà, come ha detto Faraone nel Corano, io sono il vostro Signore. He makes miracles. Farà miracoli. Prophet was saying, he may take your head, he may cut your head or take your head, you die, so to say, he put your head again on your body and you are alive. Such things he may do. Potranno tagliare la testa a uno e lui avrà la capacità di rimettertela in testa e ritorni vivo. And you are saying, oh, and then they see this, yeah. It's like with the doctors now. We are also saying, oh, you operated. I have the heart from the pig you put in me. Thank you very much. And Adesso ti possono operare, prendere un cuore di maiale e ringrazi. or something else, we change it, we can do. Also we can make new people, clonen. Adesso possono clonare un uomo. Clonare, volare, mangiare. We can do this, and then we say, oh, doctor, you are also a god, I think. Maybe not the highest, but you are. Tutti sono in adorazione della scienza. This is all happening already. Tutto sta già accadendo questo. And then it is finishing. This Dajjal, he is coming from north, Il Dajjal verrà dal nord, entering Syria, arriverà in Siria, and coming to Aleppo. arriverà ad Aleppo. Then Jibril is coming, alayhi salam, Poi arriverà l'Arcangelo Gabriele, putting with his wing, he putting a veil e con la sua ala in front of them, a veil. velo tra di loro. Then Dajjal is saying, look, my people,
we reached the end of the world. Now we are absolutely king, absolutely God. I am your God. Look, this is all what we have, everything now. Siamo arrivati adesso tutto il mondo è per noi. Then, Io sono il vostro Dio. when Mahdi appears, maybe 2 years or some years after, Isa alayhi salam, Jesus appearing. Quando arriva il Mahdi, dopo alcuni anni, 2 più, apparirà Gesù. Jesus is coming, alayhi salam, in Damascus, E Gesù discenderà a Damasco. on the white minaret, Sul minareto, in Fajr time. al tempo del Fajr. He is coming and appearing, and he is there, and they just want to make the fard of the Fajr prayer. E stanno per fare la preghiera del Fajr, con lui. And Sayyidina Mahdi alayhi salam was going to be Imam. Sidina al-Mahdi sta per essere l'imam della preghiera, He is looking Jesus. vede che c'è Gesù He is saying to Jesus alayhi salam, he is saying, you are Imam. e gli dice guida tu la preghiera. And Jesus saying, no, you are Imam. E Gesù gli dice no, tu sei l'imam. I am Muazzin. Io faccio il muazzin, l'azan. And he is praying behind him as a Muslim in the room. Pregherà perché vuole pregare come musulmano. And he will be married also. E nel suo tempo si sposerà. And he will have 3 children. Avrà 3 figli. And there is the names of the children also, we know, but I forgot them. I nomi dei suoi figli. There is you can look, Prophet was mentioning the names of the children of Isa alayhi salam. Sono menzionati i nomi dei suoi figli. Then Isa alayhi salam, he is going towards Dajjal. E Gesù cerca allora il Dajjal To finish him. per farlo fuori. To kill the Antichrist is for Isa alayhi salam, for Jesus. L'unico che potrà uccidere l'Anticristo è Gesù. And he is coming near Dajjal. Dajjal will, only he will smell him. He will smell Jesus. He get the smell of his nearness from Jesus. When he get that, he is melting. He's just melting away, like salt and water, melting. E l'Anticristo, come ne sente anche soltanto il profumo di Gesù, si scioglierà come si scioglie il sale nell'acqua. Then coming the foretold 40 paradise years on earth. Poi ci saranno 40 anni di vita sulla terra che è come il paradiso. Everyone is going to his place. Before that, when the Armageddon and this time, and when Mahdi comes, Quindi prima di questo c'è la battaglia di Armageddon. everyone moving to Sham. Tutti i credenti vanno verso la Siria, Everyone is going to Damascus. tutti vanno a Damasco. Then after this is finished, everyone going to his place. Dopo la battaglia tutti tornano ai loro posti. No problem for traveling, Non ci sarà problema per viaggiare. no passport, Non c'è bisogno di passaporto, no customs, dogane, everyone free. ognuno è libero. You cannot find any badness. Non c'è più male, There's only light c'è solo luce, and belief e fede, and beauty bellezza, everywhere, ovunque, in everyone. in ognuno. Yes, like this. This is what the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam. Questo è quello che il profeta sallallahu alaihi wasallam ci ha tramandato. And Grand Sheikh Abdullah Faiz Dastani, Karasa Rasul Aliyah, he was giving the details, some of this what I said now, E alcune delle cose che ho detto vengono invece da Gran Sheikh Abdullah Dastani, saying to Maulana Sheikh Nazim, riportate a noi da Karasa Sheikh Rasul Nazim. Aliyah.
Yes, Suleiman? You have a question? Domande? No? Yes, Zahra? Okay, so it's before Islam, I was with people, let's say they are gay or they are drugged or whatever, you know, it's like whatever is happening today. So when I come in Islam and they tell me what is good and what is not good, which I would not know before. So today, like I'm with all good together, but maybe tomorrow I will sit with someone who is gay or someone who is a trans or someone who is drinking the alcohol. But what I do then, I see what they are. Like, let's say I see that they drink, I see that they smoke, I see that they are a gay. But before I was not seeing this, and today I feel actually I'm sick. I was sick or something like because I was seeing what they are. But I would love to see when I'm with these people, not what they are doing, but I would love just to be with them, whatever they are, to accept it because it's from Allah, and I can't do that. Like my sister, she is very nice, she loves me, but she drinks and whatever. And when I'm with her, I see that she drinks, and I don't feel good because I'm seeing what she's doing. But I would love to see her just because she is beautiful, she is created by Allah. So whatever she does, I would just, like before, I didn't know that, but because they told me this is good and this is not good. So now I'm judging, and this judging is from Shaitan. I don't want to be with Shaitan. You don't have to judge others. Puoi dirlo in italiano. Ripeterlo in italiano, Ah. così lo capiamo. Ok, cioè praticamente prima dell'Islam io ero nel mondo dove si beveva, dove ero con i gay, i drogati e quindi i trans, e stavo con loro e stavo molto, cioè ero sempre felice perché era il mondo così che io, cioè magari non ero un trans, però accettavo perché questo era il mio mondo. Quando sono entrata nell'Islam mi hanno detto questo non va bene, questo è haram, questo non va bene, la droga non va bene, questo l'alcol non va bene, le sigarette non vanno bene. Quindi praticamente io quando mi siedo con una sorella, un fratello, un amico di prima, del passato, cioè io penso questo non va bene, quindi vedo solamente quello che non va bene in lui e ho perso quella cosa lì, la bellezza di vedere lui come essere umano, quindi mi piacerebbe vederlo come essere umano, mi piacerebbe vedere che i miei occhi e il mio cuore non vedesse niente di quello che fa, che solamente è la creazione di Dio. To know good and bad, to know this, is a gift from Allah Almighty. Discriminare tra il bene e il male è un dono divino. It's a gift from God. Because it shows your belief. You have belief and you know what is good. You have Furqan, you must decide, decide and you must distinguish between good and bad. Un dono della For yourself, fede for yourself. è avere il discrimine, sapere discriminare e capire che cosa è bene e che cosa è male per te stesso. The rule is to be strict with yourself and this, to do good. E You must be strict. È che tu devi, conoscendo cosa è bene e cosa è male, tu devi essere stretto, severo con te stesso. You are strict on yourself, but you are not strict with people. You are easy with people. Ma con la gente tu non devi essere... And you don't judge them. Uno che giudica e che condanna il prossimo. Because Allah is judging them. C'è già Allah che giudica. No need. E basta a lui. If they are this or that, or drinking or gay or so, it doesn't matter. It's not our business. Non è affar nostro giudicare se uno è gay. Your business is your own business. Ognuno deve guardare a se stesso con severità i propri difetti. If your sister is loving you, Se tua sorella ti ama, she is drinking because everyone drinking. She was brought up like this. beve perché tutti bevono e beve anche lei. Let her drink. What can you do? Che cosa puoi fare? If she loves you, Se ti ama, there is another advantage and benefit of this very, very, very difficult time, that if someone loves a Muslim, or at least he likes a Muslim,
he will be registered as a Muslim. This is the advantage of this difficult time. Un vantaggio di questo tempo, che è sì così difficile, però in altro modo anche ci sono delle facilitazioni. Se uno in questo tempo amerà un musulmano, lo apprezza, basta quello per essere registrati fra i musulmani. When you say anyone saying for fun, maybe he loves that word salam, he says salam. For instance, my brother in Germany, he's saying salam, salam. Anche se solo per ridere. For fun, you know, but he likes it or somehow. Uno ti dà risponde al salam, ti dice salam, basta quello. That means for that word he will be registered Muslim in this time. Only in this time. Yes. He will be registered Muslim. It means Muslim, someone who surrendered. A Muslim is someone who surrendered in front of his Lord. Musulmano è colui che si è abbandonato alla volontà del Signore. Adam was a Muslim. Adamo era musulmano. Noah was a Muslim. Noè era musulmano. Musa was a Muslim. Mosè era Jacob musulmano. was a Muslim. Giacobbe era musulmano. Ibrahim was a Muslim. Abraham, Era musulmano. Muslim. Jesus, Muslim. Gesù era musulmano. Muhammad, Muslim. Muhammad, Any one of the prophets that didn't surrender in front of their Lord? Che non si era abbandonato al volere di Dio? Anyone? Show me one prophet he didn't surrender to his Lord. C'è un profeta? Mostratelo che non si è reso al volere divino. They are saying Jesus was the Lord himself. That is a lie. Dicono Gesù era Dio, ma questa è una menzogna. That is a lie. Jesus said, "Oh my Lord, oh my Lord." Not I'm the Lord, oh my Lord, I'm your servant. Gesù diceva, oh mio Signore. He never said that I am the Lord, I'm your Lord. Gesù Never. non ha mai detto, io sono il But the Signore. people, for reasons of power and church and reasons and all this stuff, they say, yes, 300 years after Jesus, 300 years after Jesus, they decided in a congregation with the Constantine, Emperor Constantine, also he was not Christian that time, he makes a stamp with the red ink and saying, yes, he is God. Solo 300 anni dopo Gesù, What is il this? Concilio di Nicea è stato deciso con il potere di Costantino, che non era ancora cristiano, la fede, il credo del cristianesimo, nel quale viene detto che Gesù è Dio. He's creator? Ma non l'ha detto Gesù. Jesus is creator? He created us? Gesù è il creatore. Who created us? Chi ci ha creato? What nonsense. How can be such a nonsense? Come può essere vera una cosa senza senso? Nobody can understand this. Nessuno lo può comprendere. Like this. Everyone Muslim. Tutti sono musulmani, Forever. per sempre. He is the Lord, not anything else. Lui è il Signore. Everything will surrender under His will. Everything will vanish. This whole world, this planet will go with the inhabitants. All people, all living things, material will go. Finish. Who will stay? Allah. Tutto finirà, questo mondo finirà, tutto se ne andrà, l'unico che rimarrà sarà Lui. Forever. Per sempre. Always, now and forever. Per ora, come prima e come per sempre. Il Signore. Yes, like this. So don't worry about other people. Non preoccupatevi degli altri, It's not your responsibility. non è nostra responsabilità. No. Allah judge. Allah is judging. Abbastanza Allah come giudice. We must not judge. Also not other brothers, sisters or people. We must not judge. Noi non dobbiamo You giudicare. cannot judge. nessuno. Judge yourself. Giudichiamo noi stessi. On Yom Al-Qiyamah there will be judge. There's a judgment. Nel giorno del giudizio ci sarà il giudizio. And you will, so to say, you will be judged, but you will judge yourself
Ma tu da solo giudicherai te stesso. When you are dying, Quando muori, you will see your whole life, vedrai tutta la tua vita, all of it, tutta, every detail, in dettaglio, and in all dimensions. in tutte le sue dimensioni. You will see it, and all at the same time. Tutto nello stesso momento. And then you are also the judge. You will see what shall we say about that one. That is myself. What we shall. What we shall. Posso dire di quello lì che sono io. This will happen. Then, in the end, you are totally dependent on the mercy of Allah Almighty. Quindi alla fine dipendiamo totalmente dalla misericordia divina. On His attribute, Ghafurur Rahim. Dalle sue qualità di essere perdonatore e misericordioso. On His attribute, Allah Jalla Jalaluhu, that He loves to forgive. Dalla sua qualità che Allah ama perdonare. And He loves to be merciful. E che ama essere misericordioso. And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it is for him, because coming on that day, terrible day, E in quel giorno terribile, quello è il giorno del profeta. they are asking to pray. How is it? They are asking Adam to pray, huh? Tu intercedi. In quel giorno tutti sono spaventati a morte e vanno quindi da Adam, gli chiedono: vai tu ad Allah a chiedere, intercedi per noi, tu sei il nostro padre. Then he is saying, I can't do it. E lui dice: io non posso. And go to Musa, Noè. Noah. E lui dice: no, io ho peccato, non posso, sono stato il primo peccatore, andate da Noè. Then also he cannot do. E Noè dice: no, io non posso, io ho pregato che tutti fossero distrutti. Then go to Jesus, Abraham, also not. Jesus, no. Io no. non posso, andranno da Mosè, no, io non posso, andranno da Gesù, no, mi hanno adorato come Dio. Jesus saying, go to Muhammad. Gesù dirà: andate da Muhammad. Sayyidina Shafi. He will pray for us, inshallah. E il profeta Muhammad intercederà per noi. And before that, also, there's prophets, they have a certain number of people, they can pray for them. E all of them. I profeti che pregheranno per i grandi peccatori, ognuno potrà intercedere per un certo numero di persone. Also, every believer, ogni credente, he may pray for that day, he may be the reason for Shifa to be saved for 1,000 people. In quel giorno a chi gli verrà dato il permesso di intercedere tra i credenti potrà chiedere per 1.000 persone alle quali lui ha voluto bene. And Prophet will save his ummah, inshallah, sallallahu alaihi. E per gli altri che non hanno avuto intercessione già di qualcuno, avranno l'intercessione del profeta. Then in the end there are some people still in hell. Ma al di là di tutto questo ci sarà ancora qualcuno che è destinato al fuoco. And nobody praying for them. E nessuno ha pregato per loro. Then Allah Almighty is saying, okay, I am taking my hand one time. One time I take my hand, I in the hell, and whatever I take in my hand, I take it out. E Allah dice: allora, vabbè, tocca a me, metto la mano nel fuoco e tiro fuori questi. If Allah's hand is going somewhere E se la mano di Allah va in un posto with the intention to take out something, per togliere qualcosa, his hand, what is left? che cosa rimane in quel posto? Anything left by his hand? Finish. These people
who are saved by his hand, it's written on their forehead. I am saved by the hand of Allah Almighty. E anche queste persone saranno ammesse al paradiso, l'unica cosa è che avranno un marchio sulla fronte dove c'è scritto salvato dall'inferno dalla mano di Dio. Don't worry about your relatives, Non preoccupatevi per i vostri parenti, your friends, i vostri amici, your neighbors. vicini. If they like you, they are okay. Se ti vogliono bene, sono a posto. Pray for them, Prega per loro, for everyone to be guided, for us, for them. prega per noi, prega per tutti loro. We are not better. We are not better. Don't say you are better. We are Non not diciamo better. io sono meglio. We are not better. Non siamo meglio. Everyone has ego. They have ego, you have ego. Loro hanno un ego, noi abbiamo un ego. They are listening to Shaitan, you are listening also to Shaitan Loro sometimes. ascoltano Shaitan e anche noi a volte ci ascoltiamo Shaitan. Must be careful, Dobbiamo stare attenti not to be proud. a non essere superbi. Anything else? Altro? Abdul Karim? Huh? Bashir? Io ho sempre la stessa domanda. No, allora la faccio io. È verità, non deve essere questo. Sto diventando vecchio e comincio a preoccuparmi Scusa, della sono diventato? morte. Speak to him. Sto diventando vecchio e comincio a preoccuparmi della morte. Però questo mi causa anche la sensazione che sto sprecando tempo nella vita quotidiana, lavoro, eccetera. Non riesco a conciliare le due cose, di dover avere delle responsabilità, di lavorare, eccetera. I'm getting old. No, you're getting young. I'm just saying. I didn't recognize you when you came. And I'm coming closer to that, I feel it. But No, I'm no. in this contradiction that I'm working, still I have to do, but if I have my death in front, how can I work in this dunya? You can work, doesn't matter. Death is in front of us, of all of us, young or old. Che uno sia giovane o sia vecchio, la morte è lì di fronte a te. Only we are sleeping. Solo che stiamo dormendo. You must think about death. Dobbiamo pensare. You must have it in front of your eyes, always, young and old. Sempre di fronte a noi la nostra morte. Because we are already dead, so to say. In qualche modo siamo già morti. Like the mafioso, you know, Un mafioso. something happened, they say, you are dead. You know that? Yeah. You are dead. Yes, I am dead. Yes. What is the difference? You will be dead. You are dead now. Yeah, this is very good to think this, to have this in front of your eyes. This is the best you can do, the strongest thinking. Il più importante pensiero, la più importante meditazione che puoi fare è meditare sulla morte, averla di fronte ai tuoi occhi. The strongest gives you the strongest motivation to do good. Che è la cosa più forte per avere una motivazione per fare del bene. Not to lose one breath. Per non perdere un singolo respiro. Praising Allah, praising the Lord. Lodando Allah. Not 1 second to lose it. Senza perdere un secondo. Because death is coming. Perché la morte sta arrivando. It's coming now, or tomorrow, or next week, next month. Oggi, domani, tra una settimana. It's coming. Arriva. It's coming means for sure. Vuol dire che arriva di sicuro. Sheikh Abdullah Hassani said, he was saying, you cannot be sure about anything in your life. Nothing. May happen like this, like that. Or when. Cannot be sure. Only one thing in your life you can be sure. One thing is very, very sure. 100%. That is your death. As Mullah Nasruddin used to say, he said, oh, if I would surpass this life without dying, I would be surprised. Se potessi superare questa vita
senza morire ne sarei sorpreso. Yes. You can laugh later, no problem. Potete ridere anche dopo, Or next week also is okay. anche tra una settimana. Next month, next Tra un year. mese, tra un anno, But once it will come. ma un giorno capirete. Yeah, he is saying like this. What is your question, Bashir? That was the question. Huh? I feel like I'm wasting time by doing my job. Do your job. Yeah, that was the question. The Prophet gives advice, perfect advice for everything in your whole life. There's not Ha once. dato consigli su tutto per tutta la nostra vita. For this thing, he said, Per questa cosa do your things as if you die tomorrow. Yes? For the agisci in questa akhirah, vita for the akhirah, come the se things, il the mondo prayers, finisse domani. your prayers, your ibadah, when you are with Allah, Fai le tue zikrullah, preghiere, do it as if you die next minute. fai come se fossi che il mondo finisce in un minuto. Means Tra do un it very, very good, best. Fai del tuo meglio. And do the things in your world, in this world, what you have to do, your job, whatever, with anyone, do it as if you lived here forever. Ma fai anche le cose in questo mondo come se il mondo dovesse durare per sempre. Yeah? No? It's okay? Yeah? Okay. In attesa dell'Armageddon volevo sapere qual è il comportamento più giusto per avere un buon matrimonio. Cosa c'entra? In attesa dell'Armageddon oggi per avere qual è il giusto comportamento per avere un buon matrimonio? In the time of Armageddon, what is a good way to have a good marriage? A good marriage? Marriage, sì. I don't know how they have to do it. In the time of Armageddon? Huh? Cosa vuoi dire? La parte iniziale è una battuta. La parte stava giocando. La domanda è qual è il comportamento più giusto che possiamo avere per avere un buon matrimonio? Okay, let's leave Armageddon. What is the good behavior to have a good marriage? Era una battuta la prima parte. Adesso il matrimonio è già un Armageddon. Adesso un po' la mano un po' avanti. Sì, con la... The man, he is responsible L'uomo è responsabile for the family, for his wife, per la sua famiglia, per la sua moglie, for his children, per i suoi figli, and he must be gentle deve essere gentile, and kind, gentile ancora. and the wife should follow him. La moglie lo dovrebbe seguire. She gets a heavenly approval Lei riceverà l'approvazione divina when she follow him. quando lo segue. She will not be asked. Lei non verrà chiesto, You will be asked verrà chiesto a te what you did, what was your decision, quali sono state le tue decisioni. why you did that, Perché did hai you fatto questo, perché hai fatto quello. live a good life, Islamic life, and you teach your children, and you show your wife Hai a good insegnato ai way. tuoi figli, gli hai mostrato la via. Then they say maybe, yeah, he's a good one. You enter paradise, your wife just with you, not asked. She's not asked. E se Just with you. nell'interrogatorio tu lo passi e sei ammesso al paradiso, tua moglie non verrà chiesto per nulla. Anche Yeah. lei. You have to respect each other. Vi dovete rispettare l'un l'altro. You must know as a man that you can't live without a wife. Devi sapere come You un must have a uomo wife. che
che non ce la fai a vivere It is the best. bene senza una compagna, And you are not better than your wife, che non sei meglio di tua moglie. and your wife needs you. Also, she must know she is not better than you. Devi sapere che non è meglio di te, Both che of ha you, bisogno di te, you need each other. che ognuno ha bisogno You are di te, in need of each other. You cannot be proud. senza essere orgogliosi. Only that is a duty. Questo è il vostro compito. That you are the leader of the family. Tu è quello di It guidare. is not to be proud. Senza essere It's orgogliosi. only a duty. È solo un dovere, It's a service. è un servizio. Because the leader of someone, even any group or leader of a nation, Prophet said, the leader of the nation is their servant. He's a servant for the nation, not something else. Chi è una guida di qualcosa, di qualcuno, o persino di una nazione, il profeta sallallahu alaihi wasallam, chi è una guida è colui che è al servizio. Marriage is the strongest, very strongest and the holiest how you say, institution. It's the holiest thing in society, or for human beings. Il matrimonio è Every- un'istituzione sociale, essenziale It is holy, per l'essere umano. because it's an order from God. Ed è un Between human beings. La relazione umana più intensa. Yes. Allah gives attraction for men to be attracted by ladies, and ladies, they are attracted by gentlemen. Ed è Allah che ha reso l'uomo attratto verso la donna e la donna verso l'uomo. This is from Allah, Questo viene da Lui, to come together, perché vengano assieme. because they are looking for, when they come together, they are looking for unity, to be united. E quando vengono assieme, vengono verso l'unità, To becoming one. diventano uno. That is, in reality, this is in reality, you are looking for the unification with Allah. Perché in realtà stiamo cercando di ritornare, riunirci ad Allah. You have a endless longing to be unified with Allah Almighty. Perché abbiamo un anelito a ritornare ad essere uno con Allah. And the thing with the marriage, the husband and wife, when they come together, this is the mirror of it, the worldly mirror of it. E l'unione dell'uomo con la donna, della loro intimità, è lo specchio di questo. Yes. Behave good with your Lord and you are okay. Comportati bene con il tuo Signore e It's il amazing. matrimonio del bene. Then she will be happy, your wife. E tua moglie sarà felice. If you are okay with your Lord, okay with your way, okay with your Sheikh, Se tu ti comporti bene con il tuo Signore, col tuo Maestro, nella tua vita, your wife is automatically happy. tua moglie sarà automaticamente felice. If you are going somewhere else, Se she will vai, fight you. se vai da un'altra parte, lei ti sarà contro. She will be angry, she will discuss with you, and you are wondering why she is like this. Discuterà perché così, perché cos'ha, It's because you went out of the way. perché sei tu che sei andato fuori strada. But Allah helps you, inshallah. Helps all of us. Che Allah ti aiuti e ci aiuti tutti quanti. You are a protection for her. Complete protection. And she is a protection for you. Una protezione per lei e lei una protezione per te. Not to be a wild animal. Non dobbiamo essere come animali selvaggi. Prophet saying, she is your dress, you are her dress. Il profeta diceva, tu sei il suo manto e lei è il tuo
Anything else? Khadija? One more. Yes? No, it's his. Yeah? She's coming from an animist tradition. What? An animist. Animist? What is it? Those who believe that everything is a soul and God is an everything. Animist. Is the wife of Zakaria? Sì. Ah. And she would like to know if all the religion have somehow a unification or personalization of the entity of God. If there is a personalization also in our tradition, because they see that in every living thing there is a representation of the divine. Okay. Yes, everything is true. Everything in this creation is representing a name from Allah Almighty, His manifestation of one of His names, endless names. Everything, and the whole creation. Ogni Human cosa. beings, plants, nature, everything. Ogni cosa nella creazione rappresenta uno fra gli infiniti nomi divini, But it's not Him. ma rappresenta, ma non è lui. Him is, you can't touch. Lui non è Subhanahu wa ta'ala. gloria a lui l'Altissimo, lui è al di là. Ahad, Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul lahu kufuwan ahad. Nothing, absolutely nothing you can compare with Him. Lui è l'uno, lui è l'Eterno, nulla, non è creato e non è stato creato, non genera e non è generato, e nulla di questa creazione è simile. You cannot compare. No person, no Non può essere animal, no paragonato plant, a nulla. no imagination. Whatever you can imagine, any imagination never will reach a comparement with Allah Almighty. No way. Mai la nostra immaginazione potrà immaginarsi quello che lui è. He's the creator. Qualsiasi immaginazione nostra fallisce nel He poter. created all this. How you can compare the creation with the creator? Come possiamo paragonare il creato con il creatore? But everything manifesting Him, that is true. Però è vero che ogni cosa manifesta lui. You may see in everything, you may see Allah. In tutto possiamo vedere il volto di Allah. The saints, they are seeing in everything. There's nothing which they see and they don't see Allah. They see Allah in everything. I santi vedono in tutto quello che vedi Allah. Yes. But it's His manifestation. Che comunque è la manifestazione. He's manifesting Himself through His names. Lui manifesta se stesso attraverso i suoi nomi. He said, Allah Jalla Jalaluhu, He said, I was a hidden treasure and I wanted to be known. Allah disse, ero un tesoro nascosto e voglio essere conosciuto. I wanted to be known, and He is known Ed è conosciuto by His names, not by His essence. His essence you can't touch. Lui, ma non è mai manifesta la sua essenza. One day you will become a drop in the ocean. Un giorno ritorneremo ad essere una goccia When you nell'oceano. lose your individuality, Quando perderemo la nostra you are a drop, individualità, a single drop, coming down, coming down, coming down, coming down. Finally you reach the ocean. quando finalmente avremo raggiunto e What adesso happened? nulla nell'oceano, Where is the drop?
Dov'è la goccia? Where is the drop? Dov'è la goccia? The drop became the ocean. La goccia è diventata l'oceano. Yes. Maybe then we know something about the essence. Allora a quel tempo forse sapremo qualcosa riguardo dell'essenza. Okay? Yes? Okay, first I think I have to say, if you forgive me, because this is something... No, speak Italian. Ah. Okay. So that they listen and you can, that they also understand. Yeah, but this is so much I need to talk to you. Maybe No, you talk via him. this is something like you really inside me, like very strongly. Then if it is private, then we must... No, it's not private, but because maybe I also want to share it. Share, and say Italian because there are no Italian Va language. bene. Allora, quindi parliamo di questa cosa qua che lui ha detto della morte, praticamente, che aveva paura della morte. Quindi io chiedo prima che Allah mi perdoni per queste cose come io la vedo, però io mi sento che questo mondo mi sta in qualche maniera inculando. Sì, perché It's so funny. I thought about it very friend, like continue this one, but I think that this word is fucking. I think that this word is fucking. This word. Yes? This word. This word. yeah, that's true. Yes. Perché Rasulullah ha detto che questo mondo comunque è un'illusione, quindi c'è una battiticida, qualsiasi cosa, adesso non ricordo. Quindi se questo è tutto una illusione, quindi anche la mia morte quindi è un'illusione. Quindi come posso io morire se è un'illusione? Quindi come posso morire se non sono mai esistita? Quindi mi sento inculata se questo mi dicono così. Quindi cioè non posso. E quindi per me io la vedo la morte, cioè come se io per esempio adesso torno a casa, in camera mia, mi voglio fare una doccia, mi tolgo questo vestito e così muoio. Cioè non mi ricordo nemmeno che sono stata così. È questo, quindi tutto questo che mi dicono su quello, anche la morte è un'illusione. But if this life is an illusion, so why? So even the death is an illusion. This is not, yes, it's true, I yes. think that everything is what is it? Yes, everything is illusion but Allah. Tutto è un'illusione eccetto Allah. That is true. You use this word, you are here in this world to discover this, that Allah is the only truth and the only existence. Siamo in questo mondo per scoprire che tutto è illusorio eccetto Allah. E siamo in questo mondo per scoprire questo. That is the reason that you are here to discover this. And whenever you connect with Him, E quando ti ricolleghi a Lui, and with His love, il suo amore, and with His life, the real life, vera vita, and with the haq, con il vero, and che è Lui, with high, and you are connecting with it, then you are breaking through the illusion. quando sei connesso a Lui stai rompendo il velo dell'illusione, perché Lui è vero. So the saints, for instance, our Sheikh, he broke through this illusion. I maestri, loro hanno attraversato, sono andati oltre By il velo dell'illusione, dying before his death, he died. morendo prima di morire. Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that he said to his companions, when you die, when someone is dying, it's like to awake from a dream. Il profeta Hassan diceva, quando morirete sarà come risvegliarsi da un sogno. He found himself in the next world, and he is feeling that I'm just awake from a dream. Ti sveglierai dopo la morte e ti renderai conto che ti sei come risvegliato da un sogno, solamente un sogno era stato.
don't nourish the illusion of duality. You are all one. Yes? Non nutrite l'illusione della dualità, siamo uno. Perché dico questa cosa qua? Perché quando stavo praticamente in una situazione che sono svenuta, mi ero da dentista, quindi mi hanno fatto l'anestesia e mi hanno messo sul letto svenuta, così sono tutti gli infermieri venuti. E io mi vedevo qua e dicevo che cosa ne stanno facendo? E anche una volta in macchina guidavo così e ero così stanca, ero quasi, il mio corpo si è praticamente indurito. Io ho pensato, cioè, che stavo morendo e ho detto come faccio adesso a morire, se io muoio adesso tutti quanti muoiono anche. E quindi mi sono sentita in un posto che non era qua e guardavo me che stavo quasi morendo e in qualche maniera Dio mi ha fatto rientrare un'altra volta nel corpo. Perché io ho chiesto come fanno allora, se io muoio adesso anche gli altri muoiono. E stavi guidando? Sì, sì. A couple of times I had to experience. One time was in the dentist, he made a strong injection, anesthetic, and she saw herself from above, from outside. Another time she was driving and she was sleeping, but she saw herself outside. If I die, all these people die. So this experience is good experience. This is good experience. Sono buone esperienze. It's true. It's true. Vere. You may go out of your body. Possiamo uscire dal corpo e vedere noi stessi dal di fuori. Many people, they passed away and they're telling this story. Molte persone They were not completely dead. che non erano completamente morte hanno raccontato simili esperienze. Near this, they saw what happened. E hanno visto se stessi dal di fuori. Let's give you a taste and some experience from this, what will happen. E questo ti dà un gusto di quello che può essere veramente la morte. Anything else? Collegandomi al discorso, per i sufi la morte significa l'orfanato. Inteso come orfanato. She does it for the Sufis, and then is Fana. Yes, you can say, yes. Sì, puoi dire che il Fana, l'estinzione, quello di cui parlano i Sufi, è la morte. Because you are annihilated, your I, your me, your ego, your identification with yourself, you are saying, I, this is me. This is passing away, it's annihilating, it's il Fana è quando dissolving. Raggiunge, cessa in lui l'identificazione con il proprio io. Quando uno non identifica più io, a quel punto lui può sperimentare l'annichilimento in Allah. Rimane solo. Annihilating or vanishing. O si dissolve, svanisce l'ego. That is die before you die, what the Prophet Questo said. di cui prima diceva, il profeta diceva, morite prima di morire. Sheikh Nazim, he passed away in his Sheikh, in Sheikh Abdullah Faiz Dagestani. Sheikh Nazim, il nostro maestro, era morto nel suo maestro. Yes. And Sheikh Abdullah Dagestani, he passed away in Sheikh Sharafuddin Dagestani. E il suo maestro era morto nel maestro precedente. No will, they didn't have anything, everything dead, finished, no. No Sheikh Nazim, no, nothing. Only you, oh my Sheikh. Il che vuol dire che il discepolo non aveva più alcuna propria volontà, se non quella di fare quello che lo Sheikh voleva. Yes. This you have to do with your Sheikh. Look your Sheikh and say, Questo è quello che deve fare il discepolo. Finish me. Fammi finire in te. I want to be nothing. I have no claiming. Not this, not that, only which house I should buy, which car, Lamborghini or Mercedes, which wife I should Lamborghini. Okay, he's saying, yeah, that Lamborghini thing. Not this one, no, that takes. He's saying, he's very generous, he's Karim.
è generoso poi. But it's also okay. Then he takes you after. If he cannot manage in this life, then when we die, inshallah, he takes us. Ma è anche generoso, maestro, perché quello che non sei riuscito a conseguire in questa vita te lo darà poi. If he cannot make it before, he takes us with our physical death, he takes us at that time. Se al tempo della tua morte fisica non avrai raggiunto qualcosa, ti verrà dato dopo. Inshallah, ya Rabb. Ok. Aggiungiamo una cosa. Tutto illusione e il rischio potrebbe essere dall'eccesso opposto se non si dà troppa importanza, perché tutto illusione, il rischio potrebbe essere di non darne affatto. E allora cosa deve restare di questa illusione? Che comunque non parliamo d'altro, adab, etica, morale, religione, matrimonio, in questa illusione sono regolate, perché è importante. E allora, per non dire l'eccesso opposto, che non ha nessuna importanza, che cosa portiamo da questa illusione di reale, ora, non dopo? So if we see that everything is illusory, how we did and we behave is actually we are speaking about dark behavior. If we look too much to this is illusory, we lose the way to being more. How is it? Yeah, to balance. What is balance? You have to balance it. Balance your action. Ci deve essere equilibrio. You must not be an illusion, never. Actually, you must not be. No. You must not be. If you are able to never be an illusion, you are never an illusion. You can do this. But at the same time, you have to deal with people. Do you think the Prophet was an illusion? Prophet Muhammad, he was an illusion? He had a second of illusion? È vero che in his life? Questo mondo assolutamente è un'illusione, però nello stesso tempo siamo in questo mondo perché Allah ci ha messo in questo mondo e pensiamo che il profeta sallallahu alaihi wasallam agiva da persona che vive nell'illusione. But he's dealing with people. Aveva a che fare con la gente. With their illusions, he is dealing with that. E viveva con loro. He's dealing, but this doesn't mean that he has illusion. Ma non vuol dire che se anche lui si comportava con la gente era perché era un illuso. Our Sheikh is the same. Il nostro maestro è lo stesso. Functionally, it's the same. La funzione è la stessa. Il maestro. He is with Allah all the time. That means he is not an illusion. Il maestro è con Allah tutto il tempo, sempre. And he's dealing with us. Ma nello stesso tempo ha a che fare con noi poveretti. He's dealing with us, asking our questions and listening and looking. Che gli facciamo domande, che gli chiediamo, che ci risponde. Because it's mercy. This means it's mercy. Mercy. Questa è misericordia. For him, no, not 1 second he is away from Allah or from the truth or from the haqq. Not 1 second. Can't be. E lui neanche un secondo mai può essere lontano da Allah. When Prophet Zakaria, when they were going to kill him, these idiots, kafirun, they followed him, persecuted him, as so many prophets, they were persecuted. Quando il profeta Zaccaria è stato perseguitato e volevano ucciderlo, and he was escaping in the forest. Stava scappando, andando nella foresta. People want to kill him. E la gente lo voleva uccidere. Then he's coming into the forest. Allah opens for him one tree. Allah aprì un albero.
he's going inside the tree. Lui entrò nell'albero. But a little bit from his clothes is sticking out. Un pezzettino del vestito è rimasto fuori. From the tree. Dall'albero. People looking, they see it. Gente fuori l'ha They visto. understand that he's inside. Capirono che era dentro. They take a saw and in the middle of the tree. E segarono l'albero in due. When it is reaching his head, just today I shaved, mashallah. E quando segavano dall'alto, quando la sega arrivò alla cima della testa, lui disse. Coming immediately, he's saying, Coming immediately, the words, Zachariah, if you say again, I put you down from prophethood. From the rank of prophethood, I put you down. Perché la sega era arrivata alla sua testa, una voce dall'alto gli disse: "O Zaccaria, se dici un'altra volta ti degrado dalla tua stazione di profeta." Don't say Non dite You mean You're servant of the prophet. You are never allowed to go 1 millimeter from in any direction. You understand? Sei un profeta, non ti è permesso di discendere dalla tua stazione di certezza in Dio. Then Zachariah, he made like this. That is the reason that we are also today doing this. Questo che anche adesso quando ci soffiamo. Everything coming from prophets, all of it. Tutto arriva dai profeti. Yes. Quindi Islam è la via di mezzo. E se dobbiamo trovare un bilanciamento, ci dobbiamo chiedere quali frutti danno le nostre decisioni, sia mentali che pratiche. So Islam is the way, is the means. Balanced. So we have to ask ourselves if our decision, if we have to ask ourselves if our decisions they are with this. Also, illusions is important fruits, the result of action, of decisions. Anche se è un'illusione, è importante il frutto, quale frutto produciamo con le nostre Even if we think it's an illusion, we must look at our action to see if they are giving any fruit. Yes, you have to deal with it. Yes. Ho sentito parlare delle passioni, nel senso che ad esempio la passione per suonare lo strumento, la passione che si ha, cioè tutte le passioni, questa parte. We heard that Wow. one way we speak of Hawa passions. How desire. Yes, desires. But everything, every desire that be, for example, to play an instrument, to love, to make No, sport is not a bad desire. Sport is important. Sport is important. Sport is not because you must be healthy. It's okay, for the reason for health. Lo sport non è un desiderio, qualcosa di negativo. Lo sport è una cosa buona perché è un dovere di essere sano. Music also may be helpful. La musica anche lei può essere una cosa buona. You can use it as a therapy. Lo puoi usare come terapia, come dicevamo. They used it in the Ottoman Empire as a therapy. Nell'impero ottomano veniva usata la musica come musicoterapia. If you make music, good music, useful music, music for Allah, Se fai una buona musica per Allah, it's okay. va bene. Everything is okay
If you do it for Allah, tutto with intention, può andare bene se è fatta con l'intenzione di essere per Allah. Anche il ballo, c'è tutte le cose che ti spingono, diciamo, che c'è una dancing also Tarantella, she's dancing. Taranta. Taranta è via, Tarantella in Sicily. Yeah, I mean Taranta and Tarantella, that's what we dance the bad spirits away. Peloro dance, danza del peloro. Anche nella danza dice ci può essere una danza buona, una danza che caccia il male. Dancing in the origin, la danza in origine is to drive away bad spirits. Nasce per cacciare via gli spiriti, negativity, maligni. bad things. Be successful, certain music, certain, if it is authentic and led by a advanced person, let's say, spiritual person, se è guidata da una persona autentica, spirituale, allora maybe può essere maybe useful. anche la danza può essere una cosa. La musicaterapia attualmente si studia a San Francesco d'Assisi, quindi è riconosciuta come una grande terapia. Infatti musicoterapia e danza-terapia stanno insieme, ma sto scoprendo che mi però sarà una grande rivelazione, però lo dico alla mia scuola, no? Si siede forse in San Francisco, San Francisco? Assisi. Sorry, San Francisco in America. Exactly. And they will astonish when she will go to sleep that they are coming from the Ottoman Empire. They are coming from the Ottoman Empire. She's not Okay. Altre domande? I was looking and I was studying music. Lui ha studiato musica. I was studying cello in the High School of Music in Berlin. Studiava violoncello al conservatorio. And I went to India. È andato in India. During this time. E in quel tempo. And there I learned a different music. Ha imparato un altro tipo di spiritual music. La musica che si fa per lo spirito. Very different concept from Western music. Il concetto è molto diverso da quello occidentale. And I was looking. At that time, my way was to find spirituality through some books and but mainly through music I was looking. E in quel tempo la sua via era quella di cercare la spiritualità, sì, leggendo dei libri, ma anche facendo, cercando attraverso la musica. Then when we came to the Sheikh, finally, quando finalmente sono arrivati allo Sheikh, and he is teaching us about and showing our ego, e lui ci ha mostrato chi è il nostro ego. Then slowly we understand that you cannot make spiritual music with ego. E hai capito che non puoi fare musica spirituale fin tanto che hai un ego. If the music therapist is making therapy with music and he has an ego, nothing will come out of it. Perché se uno pretende di dire che fa della musica terapia, no healing coming from that one. Ma c'è only he puts his ego on the poor patient. Non verrà fuori nulla di buono da lui, perché lui trasmetterà il suo ego ai pazienti. That is the thing. La questione è quella. May Allah help us, inshallah. Che Allah ci aiuti. To be on the good way, straight way. Per una buona via. We have ego, we know this,
And it is a very good thing to know this. If somebody told you and showed you that you have ego, that is a great gift. Sapere di avere un ego è una gran bella cosa. Se qualcuno ti mostra che ce l'hai e dove ce l'hai, è una gran bella cosa. And the medicine for this is to keep Islam. E la cosa importante è mantenersi nell'Islam. Everything what you can integrate from Islam in your life, tutto ciò che puoi mettere dell'Islam dentro la tua vita, will be fruitful, it's good. Sarà qualcosa che darà frutto. Any rule, any order, any ibadah, any worship, anything. Ogni regola, ogni volta che obbedisci, with your attention, your actions, daily actions, le tue azioni quotidiane, you can find in Islam's endless possibilities to act in a good way. E nella vita da musulmano uno può trovare infinite modi per comportarsi bene. That is to be on a safe way. E questo ti fa stare nella via sicura. Because your ego is there. Perché l'ego c'è. If you leave that safe way, Islamic way, you leave it, you are in danger. Se lasci la via quella sicura, sei in pericolo. Come in danger. Arriva un pericolo. Go somewhere. Vai fuori di qua, è pericoloso. May Allah protect us. Che Allah ci protegga.